kusema hivi ndio mnatubariki sasa ndio tunataka kuonana. Kumbe kupembeni kule banenda kukutanana iko makosa watoto ya Mungu. Hello, Prophet, when Mama Tuto taught yesterday, he said something about young people, and let's talk about people who are engaged already. Some people know each other already and come to light to the presence of men of God that we don't know each other, and they do things behind and just come and tell the children of the men of God that we haven't known each other, and it's a lie and it's not a good thing to do. That you have to wait when they bless you to do certain things. Na utaona benye beko nafanya ile mambo ni paka ba Kristo benye banasemaka Bwana Bwana, banaomba banajazo banasema haleluya haleluya haleluya, ndio benye beko nafanya vile. Wakati we mwanamke wala wakati we bwana we garçon uende kutafuta mtoto wa batu upate kumwacha, wakati mnasikilizana mko mbele ya Mungu mko ba Kristo, umwacha pale kutoka pale kutamania kitendo cha ndoa, usitamania kufanya sex avant mariage, umuchunge huyo mke wako mzuri. Ile siku itakuwa furaha yenu, wakati watumisha Mungu watamibariki mtaona furaha. Lakini leo bagaso wanapenda kwenda kuonja bafia sababu ile nkalanga yenyewe banaushaka mubalabala, anakioni patia kwanza nionje bakupata nkalanga unatoa mkinywa unapima saa yene nchuvi. Mwanamke yuko nchuvi haiko nkalanga. Amen. Amen. Yes. But okay, I'll just say it briefly, but I say that as a Christian, when you are in a relationship, you have to wait until marriage. You have to know that there's no sex before marriage. You have to wait as the child of God. But nowadays, those people who are praying, those people are shouting hallelujah all the time, but are the one doing the things that are forbidden. Ile yote nakuwa ni nini? Mtu wa vile ile bongo hipokrisi iko ndani ya watu. Wakati uko hipokriti, uko nafichika watumishi ya Mungu. Wakati unafichika watumishi ya Mungu, Mungu ndio uko nakuona. Usha kutanana na Mungu. Ukikutanana na Mungu, destiny yako iko kule mbele, lakini ukitoka pembeni utapoteza destiny yako. Ndugu na dada mwenyewe katikati yetu, dada kama uko na fiancé yako, bakia fidel. Hata fiancé yako anakuambia kwa tuonje, umwambie asema utaonja sisi tuko nkalanga, uchule paka ile siku yenyewe atatubariki ndio tutaenda pamoja. As Christian, when you are in the presence of God or in the direction of God, you are going to receive everything that God has prepared for you. But if you get out of the way, you won't receive what God has for you. And also girls or boys who are in a relationship or engaged, when someone tempts you to do things that are forbidden, you have to tell them, you don't have to taste me because I'm not groundnut. So you have to. Kwa sababu leo batu banapoteza destiny yabo, banashindwa kufikia destiny yabo, banashindwa kuifikia. Sababu gani? Sababu ya tamaa, sababu ya bwizi, sababu ya bundumba. Kama vile huyu mwanamke Msamaria, ndani yake asema alikuwa kuna banaume 5, lakini yeye ndio mwenyewe alikuwa anabajua. Lakini macho ya Mungu, Yesu Kristo alimwona akamvumbula, akasema na ule mwanaume wa 5 haiko wako. Ni kusema kama uko unajifichika katika ile tabia yenyewe kunayo, mwanadamu hatakuona. Batakuona tu mama pastor anavala kitambala, mama Sempisa alikuwa acha kufunga kitambala, alivala nkanju ya mrefu mpaka kule kuna fikia balabala ya watu, lakini ndani yake mule tabia yake inamchukiza Mungu. And also sometimes when you do things, you forget and just hide everything, but you have to know that God is seeing, God is watching. Just the same as that the Samaritan woman, when Jesus told her that you have five men and the 5th is not yours, God knew and saw everything that she was doing, even though she was hiding it from people. But God is watching and seeing everything that you are hiding. Ni kusema kama inatubidi tupate kubakia mdestiny ya Mungu. Leo hii dunia imechafuka. Leo dunia inachafuka. Huyu tu mwanamke Msamaria, haiko pia mwenyewe ndio alikuwa ndumba. Na leo hii tuko tunaona banaume bengine beko na babibi mu nyumba yabo, lakini beko nafanya bundumba. Nowadays, the Samaritan woman wasn't the only prostitute, but nowadays you find that men who are married, but they are just going out of their marriage to see other women. Uko naona bana mke bengine beko mu mariage yabo na beko nafanya bundumba.
And there's the women that are in their marriages, but they are doing prostitution out of their marriage as well. Uko naona bapasteur wanamtumikia Mungu, beko naopenda kuboko napanda kushare, lakini beko ndani ya zambi, beko nafanya bundumba. And you see men of God, they are doing the work of God, but they're still doing sin or doing adultery. Ni kusema kama hapa tuko nakia mu groupe de prière, tuko tunaomba, lakini mtumishi Joel, mtumishi Rabe, ye ajue benye biko ndani yako, ajue tabia yako, ajue karakteri yake, lakini ule Mungu mwenye tuko tunafuata hapa, ule ndio anatuona na ndani. And we can hear praying, but you have to know that know what you are doing. They can't see your behaviors and all things, but you have to know that God is watching. Ukumbuke lieu de rencontre mama, ukumbuke lieu de rencontre. Ulikutana naka na mume wako wapi? Wakati kama utsabaki kwenye ulikutana naka na Mungu wako, hasa kwenye ulikutana naka na Yesu Kristo, utapasabu ulikutana naka na Yesu Kristo wapi? Yesu alikutana naka wapi jua kuokoa wewe? As a woman, you remember where you met with your husband at the first time, and also you have to remember where you met with Jesus for the first time. Ni kusema katika maisha yangu, katika maisha yako, katika maisha yetu sie ba Kristo, tupate kubakia mu presence ya Mungu ili tupate kufikia destiny yetu. Lakini kama tunatoka mu presence ya Mungu, tutamulaumu Mungu, tutasema kama Mungu alisemaka hivi, profesi ilisemaka sasa nitapata kitu fulani, lakini sikipate. Kumbe Mungu ako nakutafuta kwenye unapata kushimamia, uko pale, ulisha kutoka zamani cha kutoka. Sasa ujiangalie ile destiny yako fikia je, kama ucha kutoka presence ya Mungu inakubidi upate kurudia. As Christian, we have to remain in the presence of God, and we see God has prepared for us. And nowadays many Christians will just go and think that God told me I'm going to receive this and that, but I haven't received anything yet. You have to look properly. Are you still in the presence of God, or you are not in the presence of God? Because if you are in the presence of God, you are going to reach to your destiny. Psalm 68 verset 11 inasema watu wengi wenye waleta gukunzi ya watu wengi wenye walena kutangaza ama kutemwanye ukubwa wa kutemwanye Yesu Kristo ilikuwa ni banamuke. Tukisoma pale ku Zaburi 68 ama Psalm 68 verset 11 jeshi kubwa ya banamuke barenda kushuhudia. Ni jeshi kubwa ya banamuke. If we read in Psalm 68:11, it says that many people who went to testify about the goodness of Jesus Christ was women. Sasa utashuhudia Kenya ukupata mtu anashuhudiaka ni Kenya aliona, na kwa sababu na wakati mwanamke Msamaria wakati alienda kuita batu wakati balikuya balisema kama tunaamini haiko juu ndio lituambia, lakini tunaamini juu shebenye tunaona na tunasikia. So how are you going to testify when you haven't seen anything or God hasn't done anything in your life? That Samaritan woman, when she went to call people, those people didn't believe because that woman told them what happened, but because they saw what was happening. Ni kusema kama mama, wakati tuko ndani ya mafamilia yetu, tuko ndani ya makuple yetu, tueseye kabisa wakati Mungu anakusia we mama pembeni ya ule bwana yako, nijua upate kumukomplete, nijua upate kumweneza, kwa sababu ukiangalia bibi na bwana wako ndani ya nyumba kuna tuka faiblesse kama kiko kubwana kinya kiko mubibi. Utaona bibi anawezaka hii, lakini yenyewe bibi anawezaka yote, bwana hawezake. We mama utakuwa pale Joseph kumutukana bwana wako kumchambula bwana wako, hapana. Utakuwa huko nafanya nini? Huko na msaidia, kwa sababu mwanamke ni msaidizi yako pale kwa bwana yake, juu ya kumsaidia ile faiblesse yenye ko ndani yake. As a woman, you have to know that there is certain that your husband doesn't have, and also your husband. Amen. So you are there to complete each other. You are not there to insult your husband when he doesn't do something right, but you are there to help because you are the helper.
Na njoo kwa maana inabidi mama wa Kristo bapate kukua delivré. Ukikuwa delivré kama vile huyu nani, kama vile nani femme samaritaine alikuwa kanali ya delivrance, na wewe ukikuwa delivré utakuwa delivré na ile kiburi ya mwanamke, kwa sababu leo mwanamke beko na kiburi juu wanaenda wanatumika beko na masalari ya mingi, anakia kuleta munyumba anakuwa anajiona mimi ndio natumikaka, mimi ndio nilikuwa na salari ya mingi. Ile yote ile inabidi sheba na mke tupate kujishusha, ujishushe ili upate kujua namna gani ya kuweza kumkomplete mume wako. Amen. 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 Especially nowadays when they go to work and receive some salary more than their husband, they feel higher than them. But we have to go and we need deliverance so that God can help us bring those proudness down so we can know our place. Unasikia, unaona kama huyu femme samaritaine alikuwa na babwana batano, na mpaka Jesus Christ akamwambia sema na ule si zeme mwenyewe haiko wako. Yeye kikume akiangalia huyu mtu anachoka niko na mimi mwenyewe nachoka niko na babwana ba 5, kisha ananiambia sema na si zeme iko wangu. Maana yake huyu anapasha kuwa mtu wa ajabu. Ndio maana aliona yeye kiponda na Jesus Christ alienda kuambia watu wengine. Inatubidi sheba mama tupate kukua delivré, tupate kukua delivré, kwa sababu kama we mama hauko delivré utakuwa kujiona ile kiburi ya mwanamke, kiburi ya uzima itakuwa nabakia ndani yako, utamwona bwana yako sio kitu. As women, we need deliverance so that God can heal us from that pride. And also, when we don't have deliverance from God, it will be hard for us to see our man or husband as something in our lives. Mwanamke mwenye anaokoka, mwanamke anaokoka, mwanamke mu Yesu, kiburi kinaanguka, matukano, kuchambura na ile inaanguka. Utakuwa utajikamata ku place yako, hautajikamata kama uko chef ndani ya nani ya foyer yako. Leo mwanamke banakuwa anafanya ka probleme kaloko, anaenda ku social, anaenda kuchongea bwana yake, banakia kumkamata bwana yake, wanampika fimbo, yeye anafurahi. Nowadays as women we have to trust in God, and also nowadays many women just feel like when something happened in their marriages, they just go and report somewhere so that they can come and punish the husband, and the woman feel good when that happens to her husband. Tunashukuru kabisa kwa sababu saa yetu kabisa imeenea. Tunasema kama Mungu atubariki. Mwanamke Msamaria alikuwa mumisio ya Jesus Christ. Asiwe mama mwenyewe uko hapa, uko mumisio ya Jesus Christ wala hapana? Na Bwana Mungu anibariki. Amen. 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 Barikiwe. Amen. Mungu abariki mama. Mungu akubariki mama Francine. Amen. 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 Mungu akone sana. Ba mama mpike kwa mikono bikelekele. Amen. Amen. Kwa sauti ya leo kila mtu anapata chakula ya kumwenelelea. Amen. 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 Kila mtu anapata mopari yake. Hii chakula imetuenea bote paka na bapapa bana profite. Amen. 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 Tunafurahi kabisa mama. Mungu akubariki. Mungu tena aongeze tena upako kabisa kabisa. Amen. Na sauti ya Mungu, kuna Biblia kuna tuambia sema mwenye masikio ya roho asikie kenye Roho Mtakatifu iko nasema kwa kanisa. Kanisa ni wewe na mimi tunajikuta paifash. Usikie, mwenye masikio ashike hii neno imsaidie. Ushikale kimya, wendo katangaza habari njema. Amen. Mama utangaza habari njema. Ministre de Dieu, ubarikiwe kabisa kabisa.
Amen. Tunashukuru kabisa, tunashukuru. Kwa hiyo wakati tunaenda kuacha mikro kwa sekretari wa leo kwa ajili ya matangazo, mbarikiwe bamama, mkaribieko tena kesho. Tunemisi mkaribieko tena kesho. Baraka ingali nenda. Kesho tunapokea tena baraka ingine. Mudepo ya Mungu wetu, mudepo ya baba yetu, baraka ishe, iko tele. Karibu tena sana, tushikie neno ya Mungu, tujifunze bamama, karibu sana tena. Tunarudisha mikro kwa sekretari, karibu. Amen. 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 C'est comme si kushikia enseignement ya leo. Amen, amen. 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 Maman, tunasema tu coup de chapeau, beaucoup de respect envers vous. Tunaheshimia tena mafuta ile ko juu ya bichwa vyenu. Amen. Bamama shimwitike kwa amen. Mungu na barikiwa. Bamama ba comprendre. Amen. Donc hapa ninaona kuku bamama bale beko na revelation ya kusema ni mie jo nilikuwa mama ule nirikalaka kukaburi na chunga wakati wa papa banenda nipate kuona ufufuko wake. Vous avez vu Jésus avant que Yesu apande mojo murumona. Tunaona unatuletea habari njema ke anafufuka. Alors inastahili mkuya na furaha mwanza kumanifester puissance ile kondani mwenu. En vous il y a une grande puissance. Ndani mwenu muku puissance, muku nguvu, il y a aussi la parole. Donc il y a une chose, la parole de Dieu. Il n'est pas comme Mama Jo a tezi kukupatia namuna kani parce que moi Jo mona yo Yesu bien de plus que Shiba papa. Vous avez Marie ana mu transporté pendant 9 mois. Ana muchunga na kukaburi mwanamke anabaki. Anaenda kapeleka na habari na kupanda kwa Yesu. Alors coup de chapeau, tunabapenda sana, tunabafurahiwa tena sana magharibi ya leo. Maman Francine, que Dieu te bénisse abondamment. Notre maman twatotela sana. Donc tunasema mabaraka. Mungu endeleshe tena kuzidia hapa kuanzia lundi jusqu'à leo vendredi. On est en train de vivre tout kuna ishi bintu bipya du jour au jour. Biku particulier à mon côté ni kuna njika. Wewe kama unakuwa kushikia tu sema mama juba na ubiraka, mais moi j'ai des choses. Il est bitu Mungu natubiri. Donc ni séminaire, ni bitu moya bile, on n'a jamais même pas entendu. Atu ya shikia kata kushikia. Que Dieu vous bénisse ba mama. Amen. Est-ce que vous pouvez dépiquer à côté de mes cornes, vous dépiquer à côté de mes cornes, ba mama. Ndugu na ili dua tutu kunafanya ni jua kazi ya Mungu iendelee kumbele. Nous faisons pas ceci munjina ya muntu mofulani. C'est pour cela nasemaka kila siku vision visionnaire atezi kufanya vision na bakiaka parce que vision ya Mungu yepeke. Nous sommes dans la vision de Christ. Soutenir ba mama beko na ubiri, soutenir ba dada beko na fanya kazi ya Mungu, soutenir groupe de prière parce que nous sommes ici pour Dieu. Tout qu'on a confessé du jour au jour, tout qu'on a publié du jour au jour. Wakati kuna fanya vile utaona mambo ya kuendelea kumbe. Ne regarde pas que ni kundi tu muko aba. Non, nous sommes venus mu société à Jésus Christ, nous allons le publier seulement que lui. Chiku ile mtashikia mu groupe de prière, tuanze kupublier mtu mwingine, bantu batazambalala. Mais bantu bote hapa beko conscient ya kwamba na kusema tukuna ule tunakuwa kufuata ndani ya kundi, il y a que Jésus qui domine, il y a que Jésus qui est au top, il y a que Jésus qui prend la première place. C'est pour cela Shimama. C'est pour cela Shimama. Shimama. Soutenir kaja Mungu na kaja Mungu itendelee. Amen. Ba jeune maman, ba jeune fille, vous comprenez. Muyo ya kwamba nakusema kulala, kulamuka, mwaka nenda na kuongezeka, unaenda na kuzeka. Utaona wakati ukua jeune fille, unaanza kudipenda poudre inabakia pendant 10 heures de temps. Mais hapo utaanza kuona inaanza kwenda kuchugika. Ni alama ya kuonyesha sema unaenda na kukomala, unaenda na ku remplacer aba mama. À partir hapa, il faut copier vitu vingine. Il faut bambi bitu bingine dans 3 ans, 4 ans, 5 ans kumbele, c'est toi qui seras ici. Amen. Alors kuya tayari na kuya prête mo wakati yote on fait que kazi ya Mungu
iendelee kumbele. Amen. Tunapenda kucommuniquer. Je pense mama kusia mambo ma bintu kwa chana chana. N'oublie pas, le 23 avril, nous serons ensemble. Lati mokolo wana makambo erozala ya bien. Itawa mambo ya muzuri, bintu bimpa bikola, des bonnes choses, bintu bia. Donc kama auyaingia mu mariage, kama uko mu mariage, nous t'invitons. Tukuye ba mingi, ile shiku kutakuwa mafundisho ya bien, kutakuwa kuimba, kutakuwa kuadore Mungu, kutakuwa kucelebre Jésus, na kutakuwa mafundisho kutuonyesha namna gani tutezi kuikala ndani ya mandoa, namna gani tutezi kuchunga mandoa yetu, kutakuwa bintu ya kuachana chana. Alors, auyauza ticket yako le 23 à partir de 9h jusqu'à 17h, tutakuya pamoja, tukuna partager bon moment kulati ni mama yetu, bibi wa baba yetu, papa Simplice. Alors ne rate pas. Hata kama kupata invitation, tunakuencourager kuya tu. Peut-être tunashinda moyen ya kukufikishia nayo, mais ile tuko nayo tutaitangaza tu fashi yote tafika, tunakuita, tunakukaribisha tena. Ba intercesseur kesho kuna prière ya intercession, ile banengia kabope que pour prier, donc kujombe na kuombea ma programme yote ya kunji ya montagne de prière. Alors, il est dit quoi ba le bote balengia kama maombi ya chaque samedi normalement. Kama unengia au kute po bantu, jua ya koma na kusema ba intercesseur be comme prière ya. Samedi la semaine prochaine, programme inaluria, memema bantu bote bataombea pamoja, tutaombea pamoja na tutakuya pamoja. Alors ushisabu. Na kesho samedi tukuendelea na mama mwingine wa bien, wala anasema ka bien. Shina podo kuintroduire na mama Janine atamuintroduire ushipu c'était neema ya shoki ya kesho, na tukuye tena bamingi. Na kama ni mala yako ya kwanza urinvite muntu, unaona hii ni wakati sasa ya kupokele bageni, utesto kumanifeste soit tukulamukie tujue fashilo nekala en fait ke batoto wa Mungu banekala bala banajuanaka testo kupitana munjia me mungunji tukunombea pamoja nao before tujuane. Kama ni mala kwa kwanza, karibu sana. Kama ni mala kwa kwanza, oh merci beaucoup kwa papa Daniel kumpembeni ya mama, merci beaucoup kwa papa Joël kumpembeni ya mama Judy. C'est bien comme ça, il faut soutenir kesho na mie, il faut ni soutenir, faut hata mtoto kuna rien, faut tukuye na hapa. Amen. Encourageant quand même. Que Dieu vous blesse. Amen. Yes. Mama tumujue. Yes, maman, mutamona kesho, c'est encourageant quand même. Papa Daniel, merci. Papa Daniel, merci, je suis flatté. Papa Abatinaye, hier j'avais vu quand même, ça va comme ça. Chibote, dada, nduku, kesho tena kwa hii wakati na waza leo hakuna bageni na batumishi mshitaba programu yetu ya reunion ya meeting journée ya kesho samedi jo kiloko ile tukuya nayo leo shoko kama sauti ya kuongeza. Hakuna sauti ya kuongeza, tunachia ni mama Francine atenda katurekomande ndani ya mikono ya Mungu, atenda katombea na kuacha mshukuru ndani ya mikono ya Mungu. Karibu sana. Mikro mama mzazi, mikro ni kufunga. Tukuza papa, ninakushukuru, nasema asante. Jina lako lipewe sifa, jina lako libarikiwe mfalme. Kwa muda mzuri kama na uwe Mungu, ulitutayarishia papa juma mzima mzuri kama na uwe Mungu. Baba yangu yetu ya wakina mama papa, tunakusanyika Bwana kwa utukufu wako. Nimeenda kuachilia kila mmoja wetu katika mikono yako. Ni usiku Mungu Baba yangu, lala na kila mmoja wetu. Jeshi lako la mbinguni ipate kutuzunguka papa, tupate kulala Baba kama vile batoto ya mfalme, tupate kulala Mungu, na upate kutuzungumzia kwa usingizi wetu Mungu Baba yangu, tupate kufunua maono papa, mfalme Mungu mwenye uwezo. Nimeenda kuachilia kila mmoja katika mikono yako. Nimeachilia wagonjwa katika mikono yako Yesu Kristo, ndeka kaonekane hata na makazi ya mikono katika mikono yako. Biblia nasema recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Nimeenda kuachilia maprojet kila mmoja wetu mali hapa katika mikono yako Yesu. Tunakushukuru, uende pamoja nasi, lala pamoja nasi, mjina la Yesu naomba kushukuru. Amen. Amen. Mungu amen. Mungu anibariki. Amen. Mungu anibariki. Amen. Mubarikiwe mama. Amen. Amen. Tunashukuru kabisa. Amen.
Barikiwe mama. Mubarikiwe. Amen, amen, amen. Amen. Barikiwe kabisa.